Chineke lụrụ anyị ma gaa n'iru na-alụrụ anyị n'ime diocese a. Anyị na-ekene gị na n'ụbọchị dịka ụbọchị taa ka o mere arọ 6 site na amara gị akwasịrị anyị mmanụ n'isi ịbụ ndị ga-eje ozi dịka ndị nlekọta nke diocese nke Nnewi. Onye nwe anyị anyị malitere ije ozi a, nke a bụ nke mbụ na mbụ anyị na-achọ ka anyị kwuru n'iru ọra wee kene gị bụ Chineke maka amara imere na ohere inyere anyị maka ije ozi a dị oke mkpa. Anyị na-atụrụ gị mma, anyị na-ebuli gị na anyị na-asọpụrụ gị. Anyị na-ekele gị maka ndị niile n'ebe dị iche iche bụ ndị wepụtara onwe ha wee na-enye aka ịfụ na ọlụ anyị na-alụ na diocese a na-aga ọfụma. Anyị na-ekele gị maka ndị midia, ndị sekuriti, kene gị maka ndị ụkọchukwu na ngalaba dị iche iche, ma ndị nkịtị, ndị na-eweta ego, ndị ọ bụ n'ififa ka anyị ji enwe ike wee mepụta ife one na one. Onye nwe anyị, anyị na-atụrụ gị mma n'isi ha niile n'otu n'otu. Ndị niile bụ ndị na-esoro anyị na morning prayer, ma ndị na-eso online, anyị na-ekene gị Chineke maka ha niile n'otu n'otu. Ma ndị na-enwe ike a transfer ego, anyị ma na ọ bụrụ na mmanya kama na ọ site na ọchịchọ ha n'otu ha si wee mkpani. Anyị na-atụrụ gị mma n'isi ha maka na ewezuga ha n'ezie onweghị ihe ọbụla anyị aka emenwu. Mana anyị nọ n'ụbọchị taa wee na-asị Chineke, gị onye reziri ndị a niile
n'akụkụ dị iche iche ha niile wee nwee nghọta na ọlụ onye nwe anyị dịrị anyị niile. Anyị na-asị ka iri otuto n'isi ha n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ayọzi gị nna anyị kele igwe nwa mgbe nta anyị ga-achara uche n'ime okwu gị ma chee echiche n'ihe onye nọ n'ebe ihe itinyere anyị n'aka. Holy Spirit, anyị achọrọ ikwu ihe ọbụla ga-akpasu gị iwe, kama anyị chọrọ ka ihe niile anyị ga-ekwu, all our thoughts, all our speech dị aligned with your will and your purpose, so that ka o nwee ike lụpụta ebumnobi gị, lụpụta ihe ga-enye gị otuto. Ka bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, dịka m si wee kwu yesterday, I chọrọ ka dedicate morning prayer nke taa na our 6th year anniversary of consecration. I ga-agụ Joshua chapter 14 wee sizie na ya wee metụ aka n'ihe one na one. Ọ dị mkpa na onye ọbụla n'ime anyị ga-achọpụta na ịbụ leader, ịbụ onye ndu n'ebe ọbụla ị nọ. And ọ bụrụ na ịghọta otu a, ị na-ayọ Chineke ka onye gị amara ị ga-eji na manifest leadership qualities, because ọ ya bụ ife ga-enye gị aka inwe ike wee lụpụta ebumnobi Chineke na ndụ gị, and then nwee ike touch na impact your own immediate environment or the society where God has placed you. Joshua chapter 14, beginning at verse 6. Verse 6 says, then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and then Caleb bụ Judah, Caleb the son of Jephunneh wee soro fa wee bịa. Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and you in Kadesh Barnea. Ịma ihe Chineke gwara anyị site n'ọnụ Moses mgbe a nọ na Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in my heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. I wholly followed the Lord my God. But I wholly followed the Lord my God. Oh, if I be fair, I'm okay. One believer and another believer. Especially when we're on a ministry. You make up your mind to wholly follow the Lord your God and not worship man. Not worship Ndi Diego, not worship Ndi well influence, not pander to the whims and caprices of people who will want to control you. Man, you are following the Lord. One day, man get leadership right. Man, I get poor from Chineke, Geneva mother, maybe because of ego, because of if I because of ego, you may be offending Madoku, then you will get it wrong. So never I for Caleb John na agwa Joshua said, Luta, if melumbe I just spy the land. Or monagena majority monage because na baby na ge follow the Lord. Ne mena ni he Chineke sere me. Otu ama Chineke si we choke si me ya. And then nebeze Chineke anya ka amara he Chineke ga-eme. So he reminded him that I wholly followed the Lord my God. Then the next verse, verse 9, said, then Moses swore on that day, saying, surely the land whereon your feet have trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord your God. Even the Bible, there, wholly followed the Lord your God. Because all the crucial, make it the most out of your Christian life. In your life. Okay, with that statement, we follow you all the days of your life. You will make up your mind that you will wholly follow the Lord your God. Then the next verse 10, I will say, now behold, the Lord had kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spoke this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now lo, I am this day 65 years old. That is, I am 85 years old. Okay? As yet, I am as strong this day as I was the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now. For war. Somebody go for war. Okay, for life and the leadership. All for war. Now, if assignment to God, for you to make the most of that assignment, you must see it as a battle. Follow everything
as if you are going into war. All your mentality, mindset, dinner. Obi Caleb, Oji weke we make ya, Oji weke we his breakthrough. Obo nagi wan afro life as war. Obo ni free ministry as war. That your career as war. Obo ni gotari otua, both to go out and to come in. If you otua mana aya geligi, you will make a mess of your life. But certain things. No, you're manning on a battle. You say, no, I will not do this. I will not pander to the whims and caprices of my flesh. I will not tilt towards my peer group. If any of you no, you got a life of a battle. Once you have that mindset and that mentality, then you are good to go. Caleb negotiating. Then the next verse here, where it says, now therefore, give me this mountain. Now, even at that season, and when many mountains believe that now I want say, God, give me this mountain. And with so many mountains, you know, and when mountain of education be mountain in here, ICT be mountain in here, agriculture be mountain in here, you know, even spirituality is also a mountain. Finance be a mountain. The mountains and all na mmadụ ga-make here in leadership. Anya gị ga-aga n'ihe niile. Ị ga-enwelele idea of what you want to achieve in every mountain. If open mountain, ị ga-enwe ike speak to that mountain, conquer that mountain, and then make it the most of that mountain. He was talking about mountain. I was saying, give me this mountain. Whereof the Lord spoke in that day, for thou hadst in that day have the Anakims. Watch it again. Now the Anakims, but the giants, you know, the giant. For every mountain there is a giant, and then when giant on every mountain. Okay, where Anakims were there, and that the cities, watch here, they were great and fenced. Cities are in abro small cities, abro fenceless cities. Cities in great cities with fence, fence. So, obluna igotariana mountain ukwe chegi niru. Number one, na game with giants na confront on every mountain, and then a mountain obuna well cities are the great defense for you to break through. Ige mega fence ya when we can conquer that great city. Oh, where if it easy in this life? Ikwa truck adirizi, in your kada adirizi. Ufonye is no determination keji anya okada. Inya keke adiro easy. Ombo settle. Mbe badal kije nya iwe got head in here. Onwere ife dị easy na this life. Onwere nothing. Igu akwụkwọ adiro easy. Asị onye bụ professor say we head one ya, gịnị bụ professor. Onwere ihe dị easy. Ị ga-emu anya abalị. Ị ga na-ebu ife n'isi na cram na igu chemistry na physics na igu medicine. Ọ dịrọ easy. Ilo na school got ife a na-akọ 6 second MB. O nwere nke onye nke na onye jele law school. Na Nigeria onye ọgụchago university ejezie law school a nke a na-eme 1 year. O wepụta wee sị na law school na-eme ọsị na 5 courses ka a na-eme. N'inwe 4A nwe 1 F asị na ihe repeat. Na no the lowest score you nwe ka eji ajọji gị. Only the interest na 4A and we were useless. Once you will ofu F, you get repeat what the law school. Ofu ni western on law school 8 years. Because now we went to 4A we ofu E. I say no can we the lowest thing we can get you where George. So we don't get easy. We don't get if obuna in life. It got here mountain obuna where Anakims were giants. And where cities are the great and had the first. Imam breaking where man Caleb was saying that first cities that were great and fenced. If so be man answer anya solution to mountains na Anakim ni na mountain na cities are the great defense. Solution ya answer if so be that the Lord will be with me, then I will be able to drive them out, as the Lord has said. Or Imani will go answer to all the giants on every mountain, all the great cities and the first cities, all of them will pale into insignificance when the Lord is with you. So if you go in life, now the most important thing is to make sure that the Lord is with you, and then you are now equipped to now face your mountains. Mountain obona Anakim nine and greatness nine first nine, all of them will melt before the presence of the man that carries the presence of God.
So when we started, I decided okay, for mountains I get face in this diocese. Of course, even education, for instance, today, now diocese the mountain of education were many anakims, giants not there. But today, by the grace of God, I have 73 primary schools I now oversee. 73 primary schools. In fact, I've been education, I into 2. Education secretary na handle secondary school, then assistant na handle primary school. Many man of one person in monitor here na 73 primary schools. Then I'm with 23 secondary schools. Okay? Mana thank God for education board I otaisukwa we me. And well in the supervisors. Ndị retire na nkuzi and so on pack car for ha nwecha group then na ekefa ha na-eje na supervise ihe na-eme na school anyị niile and je na class of na addition na teacher na de lesson note dị show ife na akuzi and monitor ebe adị eme ọfụma akọwala onye anwa ha sota na agala na school we make sure no ụmụ akwụkwọ gụrụ na any of our school ga turn out fine na they will turn out fine both my primary and secondary. And so we are doing it because I recognize the noble a mountain that we need to conquer. We produce so people that can meet up with the challenges today in our society. And those 23 secondary schools I see long well in the Kochuku we principal schools. So say Kochuku abroad principal but school wine. So say ebe Kochuku abroad principal but school wine. I will wine it in your bama. Man ebe ndi ozo niile Bondi Kochuku principal. Reason bona ke somebody get show leadership. Even at school, if a school when a level of maturity. Okay? So if any bukai when we can I conquer that mountain of education. And again, oboni be watch ya. If una school saibo, the only schools na mission school ya bije if ebe I introduce ife government Anambra State can plan Otfagisi where Manitebido. Anambra State government, thank God for them because all professors of governor all my fair basal education. So all can plan na look hagesi we bido we maybe coding robotics na ife basal artificial intelligence na schools in Anambra State. I can appear all can have man I went bidoli 4 years ago na school science and nowhere. 4 years ago. And you bido Mana the primary mana secondary kita no ebido with one mobile laboratory na gali na school ni na kita anya lugo a functional stationary laboratory for artificial intelligence na Bishop Uzodike Memorial Seminary de bieba that this September kita no for the first time anya develop go curriculum ageji wala akuzizi ụmụ ihe a ụmụ coding na robotics and artificial intelligence anyị go curriculum here so that ana akuzi na all the schools he nwe ife na anya mana class 1 no ihe ka ị ga-ama class 2 ihe ka ị ama 3 then SS1 SS2 SS3 we go curriculum here develop for it o nwere boss ị ga-afọ dị ha in fact ebe ị ga-afọ dị ha bụ na school ebe a na-akwụ 2 million na 3 million na 4 million na so on and so forth. Ndị nke anyị ka na-akwụ ụmụ 35,000 and ụmụ ihe ha na-akwụ and ụmụ kekele ha ma ndị na-akwụ 14,000 mana a na-expose to all these things because now I recognize that if I have a mountain that we need to conquer. Okay? So again, obuna in ife basal education I na-esi ọnwụ ụfọdụ oge enwe long vac otu a ndị nkụzi anyị niile ekpokọ ọfa reverse kwa fifa nwefa na akụziri ụmụ akwụkwọ mekwa fa training na retraining kọwa kwa reverse alpha those materials I use for the system and the primary ga iche the secondary ga iche ihe na na-eme bụ ka e wee make the teachers ka fa we can meet up with confront the mountain in education and of course now this diocese bụ one diocese in the shore amarom of any other ebe anyị ejiro moral instruction wele egwu where we are so intentional about it. Every archdeaconry when moral instruction board and when class when chaplain na enekotia every archdeaconry. Then every community where if I were active Anglican teachers on here when chaplain in enekotia this so structured then at the assistant board and when moral instruction coordinator then where's the moral instruction chaplain. This our brother, Venerable Dr. Sam Okoli. Nekota moral instruction na all the dioceses. They make sure na ne or the functional. Ofiala arifu any diocese they have. Somebody from one of the dioceses na Aniba.
na column ka nwa say moral instruction na diocese fa no so say na eme we na asem no dey ma na ibido moral instruction na diocese anyị say na mara ihe na akọ say nwa ụkọchukwu ma na diocese anyị kpọ ya ka ọ call go level anyị nọ ya na moral instruction the first thing na eme bụ na bịa jide material a na eji akuzie dealia ya mee ya bring ya up to ko onwe ike be relevant, contemporarily relevant to the lives of those pupils and those students, because say so no believe na instead of ịrapụ ụmụaka ka fa bulu egbe kpaghalịba mgbe afakara na school welu Jesus zute ha, let them know Christ so that they napụfe egbe ha ka eji wee jeblo unknown government and all the n'iru. So we are intentional about it. This is behind a education. Why am I saying these things? Because now ọ bụrụ na onwelu